Christmas in Romania, and I'm catching up with an old friend. This is Laurențiu. He's just turned 15, and he's been living on the streets of Bucharest for most of his life. My name is Liviu, and I'm a Romanian filmmaker. I first met Laurențiu 3 years ago. It was freezing, but all he had to wear was a sweatshirt. Soon after, Laurențiu set himself on fire. I never found out the real reason why he tried to commit suicide. I've returned to Romania because I've heard that child prostitution and sex trafficking have become a big problem. I asked my friend if he knows anything about it. He starts telling me about the German tourists he's met. Am întâlnit că și mi-a dat că vreau niște bani și am zis că da. Și am mers la el acasă, am făcut toată cu ăla. Și ce-a făcut? Mi-a luat aia în gură. Bani. The man has paid for Laurențiu to get himself a passport. He's promised to take him to Germany after Christmas. Te duce, da? Dacă vine încoace, te duci cu el? Acum mă mai duce, normal. De ce? Pentru bani, că, uite, nu mai dă nimeni niciun ban pe degeaba, nimeni nu mai... Bucan ce știam de la un străin care mi-a cumpărat. Te duci cu el? Eu am făcut în gură, el în fund. Dar știi de băieți care au ajuns în străinătate? Băieți, au fost mai mulți. Unul, Tom, a plecat. Tom e englez? Da. Tom mai vine pe aici? L-ai văzut și vreodată? Tom, da. Laurențiu says he started going with foreigners at the age of 12, just before he set himself on fire. I had no idea. He says there are dozens of Western pedophiles in Bucharest. American, German, Dutch and British, like Tom. My plan is to track them down and identify them, and to find what happens to the kids who've been trafficked abroad. Laurențiu lives with a gang of street kids in the Bucharest underground. They survive by begging. Many of them are addicted to sniffing solvents. Marihuana, frate. Marihuana. Drogul și băutura. Mâncarea nu. Asta e viața noastră. Ce ai, Madalina? 11 ani. I-am 14 ani. Cât timp ești pe stradă? Eu am 11 ani de zile de când sunt pe stradă. Au relații la metro, la universitatea meu foame de bol. Am o foame de bol. Noi suntem cu gata. These kids have many stories of the foreigners who come here. Sunt atâtea pedofili în București, numai englezi și români. Am auzit de niște străini care au doi copii și a vândut, a transportat mai departe. Ai auzit de fete care s-au dus? Da. Italia, Franța, America, Spania. Te duce? Mai duce, Da? M-aș duce. They say the foreigners come at night and pick them up in cars. The cruising area is above ground, just off University Square. My friend, Laurențiu,
is there most nights, desperate for money. I'm about to see for myself how the pedophiles operate. I'm keeping a watch on the square where my friend, 15-year-old Laurențiu, gets picked up by foreigners. Laurențiu turns up. A few minutes later, a man in a yellow jacket walks towards him. They talk. He takes him to his car. It looks like Laurențiu is going to get in. But then, the man drives off. Laurențiu goes back. A few minutes later, another car stops. Laurențiu runs over. This one picks him up. An hour later, he comes back. Ce a făcut? Vreau să-i fac labă și să-mi fac într-unuci. I-am zis că mă doare și am zis că mă doare. Și? A zis bine, mă-mi labă. Și cum au auzit de tine? De la prietenul lui. I-a spus că o să fiu în parc. Deci ăștia se cunosc, da? Da. The next day, I find him with a friend, sniffing solvent. Vreau să-l ajut.